ஓகே. டெஸ்ட் பேசிக் பார்த்தாச்சு. இப்போ மீதி பி வேல்யூ, அப்புறம் அதில் இருக்க கொசுறு, அப்புறம் வந்து கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நல்லா சாப்பிட்டதில்ல செம்ம தூக்கமாக இருக்குது. பட் whatever. T value and P value. Now that you have your T value, there is one question. Is this T value big enough to be important? Or is it just background noise? Okay, இங்க பார்த்தோம். You know, signal being the difference, and then noise being the variability in the data, which is the standard error. இப்போ இந்த T value actually important இல்லை is it just standard error, right? There are two ways. One is P value, another one is critical T value. Critical T value பெருசாக நான் பார்த்ததே இல்லை, P value தான் பார்த்துருக்கேன். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணியும் பார்த்துருக்கேன், நானும் இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ I don't know about this thing at all. Let's see. This is the method used by almost all modern software and researchers. Yeah, obviously. Instead of looking at a table, the computer calculates a specific probability for you, the p-value. Okay. The p-value tells you how likely it is to get your result or a more extreme if the null hypothesis were true. That is, if there were actual no difference. The p-value tells you how likely it is to get your result or more extreme if the null hypothesis were true. If there were actually no difference. The rule: if p is less than 0.05, the result is significant. This provides strong evidence that the effect you found isn't just random fluctuation but exists in real world. Okay, if p is less than 0.05, it is significant, right? இப்போ வேற எதுலையாவது டி டெஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்களா? ஐயோ, இதெல்லாம் என்னது, இன்னமும் எக்ஸ்ட்ராலாம் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள். அடடா, ஐயோ ஆமாம்மா. சரி, இந்த பக்கம் போகணும். T score, T value. How big is big enough? Every T value has a P value to go with it. A P value from a T test is the probability that the results from your sample data occurred by chance. Okay. P value na just வந்து a probability of saying that உங்களோட ரிசல்ட் வந்துட்டு just a chance தான், just a luck தான் அப்படின்ற மாதிரி. So that's why P value, if P value is less than 0.05, it is significant. அதாவது உங்களோட டெஸ்ட் ரிசல்ட் occurred by chance, அதாவது லக்கில் தான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு 0.05% சான்ஸ் தான் இருக்குது. சாரி, 0.05னா 5%ன்னு வரும் இல்லையா, 5% சான்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்ற. there is something called 0.01 as well. அது வந்து 1% எரர் ஆச்சு, p வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். So p values are from 0% to 100% and are usually written as a decimal. For example, a p value of 5% is 0.55. Let's see, 0.05. இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 0.05னா நம்ம 5%ன்னு சொல்லுவோம், 0.01னா
1% சொல்லுவோம். Low p value indicates your data did not occur by chance. For example, a p value of 0.01 means there is only 1% probability that the result from an experiment happened by chance அப்படின்றது. Okay, so back to this. Classic path என்னது? Critical t value. This is the traditional way you compare your calculated t value against a fixed threshold called a critical t value. If your calculated t value is higher than the critical value, you reject the null hypothesis. Good to know. Since reading from physical tables is mostly relevant for university exams today, we have created a separate deep dive for you how to read the t distribution table. ஆமா, இந்த t distribution tableனு ஒன்று வச்சு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. ஓ, அதுதான் இதா? அதுதான் இதா? இதுல இருந்து t distribution. t distribution table அப்படின்னு critical t value. ஓ, எனக்கு இது தெரியுங்க. இதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா நான் இதை கேள்விப்பட்டது இதுக்கு பேர் தான் அறகுறையா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. சரி. The results remain the same regardless of which path you take. They will always lead you to the same conclusion. Both methods are simply different ways of asking the same question. Is my signal strong enough to be taken seriously? Okay, if my signal, the mean difference, is it strong enough, or without any noise of this or not? What is the p value? இப்பதான் p value ஆரம்பிக்கிறீங்களாடா? Essentially, the p value tells you if the null hypothesis were true. How likely is it that I would get a result as extreme or even more extreme than mine just by random fluctuation? இவனுங்க ஓவரா காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுத்துருக்கானுங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இட் பீயிங் ட்ரூலி பை அ சான்ஸ் அப்படின்றவன். In simple words, imagine there is an actual no difference in the real world. Okay, எந்தவித டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. ஒரு ரெண்டு குரூப்புக்கு எந்தவித டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் ரியல் வேர்ல்டு இருக்குன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் நல் ஹைப்போதசிஸ். நல் ஹைப்போதசிஸ் வந்து எந்தவித டிஃப்ரென்ஸும் இல்லைன்றது தான் நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நோ எந்தவித டிஃப்ரென்ஸும் ஒரு மாத்திரைக்கும் இன்னொரு மாத்திரைக்கும் வந்துட்டு தெரியவே இல்லை, ரெண்டுமே சேம் எஃபெக்ட் தான் தருது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, if that were true, how likely is it that I would get a result as extreme as or even more extreme than my current one just by pure luck? சபா, அது சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போகலாமே, எதுக்கு இவ்வளோ இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க? நம்மளுக்கு தான் புரியலையா? இங்கிலீஷில் வீக்காக இருக்கோமோ? இல்லை, ஆக்சுவலி கான்செப்ட் புரிஞ்சு போச்சு. இவங்க சொல்கிறது படி பார்க்குறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் சுற்றி வளைச்சி வர மாதிரி இருக்கு. மேபி இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட மகிமையே இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் போல். அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை கழிச்சிட்டோம்னா ஒன்றும் புரியாது போல இருக்கு. புரியாது போலன்னு இல்லை, புரியும். ஆனால் ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் நாலேஜ் கிடைக்காதோ என்னமோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சரி, பரவாயில்ல. முதல்ல பேசிக் புரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் நம்ம டீப் டைவ் பண்ணுவோம். A high p value, example 0.45, means your result is very common. Even if there is no real effect, the signal is likely just random fluctuation. Okay.
அவ்ளோ அதிகமா p வேல்யூ இருக்கு அப்புட்ன்னா, உங்களது சும்மா ரேண்டமா வந்திருக்கு இந்த ரிசல்ட். இதெல்லாம் வந்து கணக்குல எடுத்துக்க முடியாது அப்டின்ற மாரி போல இருக்கு. லோன்னா வந்துட்டு யாஹ் ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி நல் ஹைப்போதசிஸ் அப்படின்னு போட்டுறலாம். The 0.05 threshold. In most scientific fields, we use a threshold of 0.05, which is 5%. Okay. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். Important to remember, the p-value is not a proof of truth. It is simply a tool to help us decide if our observed data is unusual enough to take the signal seriously. Okay. It helps us draw a line between a luck hit in our sample and a reliable trend in the population. ஓகே. அப்பயும் நீங்க போய் அப்படியே பெருசா இதுதான் என்னோட ப்ரூஃப் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஆனா வந்து சும்மா லக்ல நடக்கல. பட் ஆனா ஏதோ இருக்கு அப்படின்ற மாரி நம்பி உள்ள போலாம் போல. Degrees of freedom. The degrees of freedom essentially tell the t-test how much information you have in your data. In the real world, the fewer people you measure, the more likely it is that random fluctuation creates extreme results. The fewer people you measure, the more likely it is the random fluctuation creates extreme result. Okay. The DEF adjusts the distribution to account for this. How to calculate degree of freedom? Calculation depends on the type of t-test you are using. Oh, wow. Cool. இது வந்து நான் படிச்சிருக்கேன். n-1 மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. மத்ததெல்லாம் ஞாபகம் இல்ல. ஒன் சாம்பிள் t-test, அதாவது பேசிக் t-testல வந்துட்டு n-1. இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் t-testல n1 + n2 - 2. அதாவது 2 சாம்பிள் வச்சிருப்போம் இல்லையா? 2 பாப்புலேஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. இப்ப இதுல n-1 தான் வந்து பேர்டு இருக்குமே. ஏன்னா ஒரே பாப்புலேஷன் தான். ஓகே. கூல். ஈஸியா தான் இருக்கு. Where n is the number of participants in each group or pairs. Yeah, sure. You can't get a p-value with the t-value alone. You always need the degree of freedom to tell the computer which specific version of the t-distribution to look at. Cool. Okay. T-value, one-tailed, two-tailed. ஓகே. என்னடா பிஃபோர்னு எதையாவது எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? One-tailed versus two-tailed test. Before you calculate your p-value, you must decide in which direction you are looking for a signal. In statistics, we call this choosing between one-tailed and two-tailed test. This choice refers to the tails of the t-distribution curve where the extreme results live. Two-tailed test. Okay, two-tailed test. Non-directional. ஆமா. Yeah. This is like hypothesis சொல்றப்ப பேசுவோம். It is the standard approach. You use it when you want to know if there is any difference at all, regardless whether it is an increase or decrease.
தெர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாரி நம்ம சொல்லாமே தவிர்த்து, இத விட இது அதிகமா இருக்கும், இல்ல இத விட இது கம்மியா இருக்கும் அப்படின்ற மாரி சொல்ல மாட்டோம். அதுதான் டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது தெர் இஸ் நோ டைரக்ஷன் டு சீ ஆன் த நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் த கர்வோ இல்ல பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் த கர்வோ அப்படின்றது இல்லாம, தெர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாரி. Does the new training program change performance? It could be better or worse. So there is no direction in it. Just change இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம். அது பெட்டராக இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம். ரைட். ஸோ இப்போ you are looking for a signal in both direction because you are splitting your focus between both tails of the distribution. The threshold for significant result is harder to reach. Okay. One tailed-னா directional, improve ஆயிருக்கும், இல்ல better ஆயிருக்கும், இல்ல worse ஆயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது. So in the logic, you put all your statistical power into one tail. This makes it easier to find a significant result in that specific direction, but you completely ignore any signal in the opposite direction, even if it is huge. Okay. When in doubt, go two-tailed. Yeah, obviously. In the real world, surprises happen. If you use one-tail test to look for the improvement and the result actually show massive decline, your test will not stay that your test will stay non-significant. Most researchers prefer two-tailed tests because they are more honest about exploring the data in both direction. Fair. Okay. இப்போ இது முடிச்சாச்சா? ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? இதோட டைப்ஸு, how it works, size of the difference, variation, இதோட டைப்ஸு, எக்ஸாம்பிள், காமன் நேம்ஸ், அப்புறம் ஹைப்போதசிஸ், அப்புறம் வந்து டெஸ்ட் அசம்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். why do we need t-testன்னு பார்த்தோம். how to calculate பார்த்தோம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உண்டான calculation பார்த்தோம். அப்புறம் interpreting பார்த்தோம். அப்புறம் p-value. we also saw Shapier-Wilk test. எங்க பார்த்தோம் அதை? காணோம். இன்டர்பிரட்டிங்ல தானே பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் லீவ்-இன் QQ பிளாட்டு, அப்புறம் லீவ்-இன் டெஸ்ட்டு, p-value, critical t-value, அப்புறம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு, அன்டெய்ல்டு டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு. சரி, மற்ற இடத்துல போய் எதுக்கும் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வரோம். Value of t-test. Value obtained by required is called the t-test, t-value. Okay. How to calculate t-value in t-test? Step 1. To perform a t-test, two hypotheses, namely the null hypothesis and the alternative hypothesis, are defined, which have different meanings for different types of t-test. The value for the level of significance is defined, which signifies the probability of making a type 1 error, which implies
the rejection of the null hypothesis while it is actually true. Commonly used values are 0.05 and 0.01. A higher significance level such as 0.05 provides high tolerance for type 1 error, meaning that it is more likely to reject the null hypothesis even when it is true. Okay, meaning that is high tolerance for. Okay. On the other hand, low significance levels such as 0.01 reduces the risk of type 1 error, but it may increase the chance of accepting the null hypothesis when it is actually false, resulting in type 2 error. Hmm. Okay. Unequal variance t-test. Equal variance t-test. என்னடா சொல்றீங்க? Degree of freedom. Mm-hmm. Ta-dum, 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 ta-dum. ஓகே எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஒத்து காமிச்சோன்னா கைஸ் இதில் தான் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இல்லை இங்கே சொல்லியிருக்காங்களா? யூஸ் ஒன் சாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, எஃப் டெஸ்ட்னா என்னது? எஃப் டெஸ்ட்னு ஒரு கொஷின் வந்துச்சு எனக்கு முன் தடவை. வாட் இஸ் எஃப் டெஸ்ட்? என்னடா பை ஹேண்டெலாம் பண்ண சொல்கிறீங்க? எனக்குலாம் சுத்தமாக ஞாபகம் இருக்காது. சரி.
டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வச்சு என்ன பண்ணோம்? சாரி. Degree of freedom essentially tell the t-test how much information you have in your data. The real world, the fewer people you measure, the more likely it is the random fluctuation creates extinction. The DF adjusts the t distribution to account for this. சரி, ஓகே. கொஷின் பேப்பர் அடிச்சுட்டு வருவோமா? அதுக்கப்புறம் ஏதாவது புரியும்னு நினைக்கிறேன். டவுட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஐயோ ஐயோ என்னாச்சு? இப்போ என்னாச்சு? ம். ஏய், என்ன நடக்குது? க்ளவுடு ப்ரோவா? ஏய், அதெல்லாம் நான் கேட்கல. ம்ஹ்ம். ரொம்ப முக்கியம். அசம்ஷன் இதில் தான் இருக்கும். ஆமாம். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், மாஸ்டர், அன்யூக்கல் வேரியன்ஸ், அன்யூக்கல் வேரியன்ஸ். ஓகே, இது என்னது? இது ஏதோ குழப்பமா இருக்கு எனக்கு. எஸ். நோ. 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 ஓ. இண்டிபெண்டன்ட் டி டெஸ்ட்லயே ஈக்குவல் வேரியன்ஸ், அன்ஈக்குவல் வேரியன்ஸ்னு வேற இருக்கா? சபா படுத்துறானுங்களே.
Equal variance t-test is independent. It is used when the number of samples in each group is the same or the variance of the two data sets is similar. Okay. Pa, kanna kustu. Is done independently when the number of samples in each group is different and the variance of the two data sets are also different. This test is also called as Welch t test. Oh my god. Are the two sample set same or related? Yes. Paired t-test பண்றோம். No, அப்படின்னா are the two sample sets of the same size? Yes னா equal variance. No னா set have the same variance ஆன்னு கேள்வி கேட்குறோம். மறுபடியும் சேம் வேரியன்ஸ்னு கொஷின் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் வேரியன்ஸ் பண்ணுறோம். இல்லை அப்படின்னா அன்ஈக்குவல் வேரியன்ஸ் பண்ணுறோம். வாவ். ஓகே. Too many names. எங்க இதோட டேட்டாவே காணும். Make 10 questions on t-test in easy to medium level. ஓகே. எனக்கு இந்த படிக்கிற நேரத்தை விட இந்த ஆன்சர் பண்ணுற நேரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அனோவாலாம் நான் இன்னும் படிக்கவே இல்லை, எனக்கு கேட்குறானுங்க. சரி. A medical researcher wants to compare the average cholesterol levels of a single group of patients against a known national average of 200 mg per dl. Which type of t-test is most appropriate? One sample t-test. Yeah. Okay. When calculating the degree of freedom for standard one sample t-test with the sample size of n, which formula is used? N minus 1. An independent sample t-test is executed using two groups. Group A, n1 is equal to 15. Group B, n2 is equal to 15. Okay. Assuming equal variances, what are the total degrees of freedom for this test? Okay. 30 minus 2, 28. Which of the following scenarios best describe a situation where a paired sample t-test must be applied? Paired sample t-test. Okay. Comparing the mileage of a new electric vehicle against the manufacturer's advertised specification.
comparing the average income of citizen from three different cities, comparing the weight of the same group of athletes before and after a 6-week training program, comparing a math test score of boys versus girls in a classroom. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு சிம்பிள் டி டெஸ்ட் தான் பண்ணுவோம். இதுக்கு இது 2 இது வந்து 3 சிட்டியா போயிடுதா? அப்ப அனோவா பண்ணுவோம்னு நெனைக்கிறேன் இதுக்கு. இதுக்கு 2 இண்டிபெண்டன்ட் பண்ணுவோமா? ஆமா. இதுதான் வந்து டிபெண்டன்ட் சேம். What is the primary purpose of the denominator in the formula for any standard t-test statistics? To measure the total population size, to to artificially maximize the final calculated t-value, to estimate the standard error of the difference between means, to calculate the effect size index directly. Standard error. If you perform a two-tailed independent sample t-test and obtain a p-value of 0.02, two-tailed independent sample t-test, obtain 0.0. What conclusion should you draw at the standard 5% significance level, that is 0.05? Conclude that the calculation error occurred because p-values cannot fall below 0.05. Reject the null hypothesis. There is a statistically significant difference between the group means. Accept the null hypothesis. The group means are completely identical. Fail to reject the null hypothesis. There is no significant difference. It is reject the null hypothesis. What specific parameter assumption is evaluated when an analyst performs a leaving test before running an independent samples t-test? Okay, normality வந்து Shapier-Wilk test or QQ plot. Independence of observation நம்மளுக்கு வேற parameter வச்சே தெரியும். Linearity of sample tracking பத்தி எனக்கு தெரியல. இதுதான் ஆன்சர். Homogeneity of variance தான் ஆன்சர். If Levin's test yields a highly significant p-value, p is less than 0.01, indicating unequal variance between groups, which adoption of the t-test should be interpreted? Wells teacher. Welsh. ஐயோ இதை எப்படி சொல்றது இதை கேட்போமா? வெல்ச். இருங்க நான் ஆன்சர் போட்டு வந்துடுறேன், அப்புறம் பார்த்து வந்தேன்னு சொல்லுவீங்க. வெல்ஷ் டி டெஸ்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. ஐயோ கேட்கல. ஹலோ பேசுறாங்களா இல்லையா? Welch's t-test is a parametric independent samples test used to compare the means of two groups. It is the go-to alternative to எங்க? ஏய் மைக் இருக்குமே, எங்க அது காணோமா? டாக் ஓகே, என்னால் முடியல.
Welch. ஐயோ சரி. Which of the following represents the correct null hypothesis for a two-tailed independent sample t-test comparing group 1 and group 2? mu1 is equal to mu2. Okay. Which of the following represent the correct null hypothesis for a two-tailed independent samples t-test? ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்றதான டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. இது அல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதசிஸ். இது என்ன கர்மாந்திரனே தெரியல. இது டைரக்ஷனல். When switching from a two-tailed t-test to a one-tailed t-test for the same data set, what happens to the critical value threshold if your alpha level stays exactly the same? சத்தியமா தெரியாது. The critical value shifts closer to 0. Wow. Okay. Making it easier to achieve statistical significance in the predicted direction. What? The critical value remains completely unchanged. The critical values becomes mathematically undefined. Oh. The critical values moves further away from 0, increasing the stringency of test. எனக்கு தெரியலங்க, ஹிண்ட் கொடுங்க. Think about whether spreading your error risk across two tails makes the hurdle in a single tail higher or lower compared to concentrating it on one side. Spreading your error risk higher தானே ஆகும். Oh, sorry. Because one-tailed test places the entire alpha risk into single tail, the critical boundary moves inward, lowering the bar for detection. Oh. Okay. The critical value shifts closer to 0, making it easier to achieve statistical significance in the predicted direction. One-tailed test places the entire alpha risk into a single tail. The critical value boundary moves inward, lowering the bar for detection. Actually, எனக்கு இது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, புரியாத மாதிரியும் இருக்கு. Can you explain this question? Explain this if possible in pictorial representation. Alpha, your budget for type 1 error is distributed under the student's t distribution curve. Two-tailed distribution. When you conduct a two-tailed test at 0.05, you are looking at significant difference in either direction, higher or lower. Because this, you must split your 5-degree error budget equally between the both ends. Left tail 2.5, right tail 2.5. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஒன் டெயில் பண்ணுறப்போ ஒரே டெயிலில் 5% போயிடுது. ஓகே.
ம். ஓ! இத படிச்சா தான் புரியுது. Switching to a one-tailed test shifts the critical value threshold closer to zero. This effectively lowers the statistical hurdle required to achieve significance, provided your data moves in the direction you predicted. Hmm. சரி. Done. Can you give more 10 more questions? அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் லெவல் பண்ணுவோம். ஹார்ட் லெவல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே தெரியலன்னு தோணும். மறுபடியும் படிக்கும். ஓகே. இதுவே எனக்கு தெரியாது போல. If you are calculating a T statistics and observed sample mean is exactly equal to the hypothesized population mean, what will the final value of T be? ஓ! ஐயோ! தெரியலையே. 1ஆ 0வா? 0ன்னு போடுவோமா? 1ஆ 0வா? அங்க எப்படி 0 போடுறது? Observed sample mean minus 0 தான் வரும். ஓகே. A researcher runs 5 separate independent sample t-tests simultaneously on the same data set using a alpha level of 0.05 for each. What statistical problem does this introduce? ஐயோ! A researcher runs 5 separate independent sample t-tests simultaneously on the same dataset. ஐயையோ! It inflates the overall type 1 error rate. Degree of freedom artificially drops to 0. It automatically causes a severe type 2 error. சத்தியமா தெரியல. Hint please. Think about how your chances of rolling at least 1 6 change if you roll a die 5 times instead of just once. Oh. Inflates எனக்கு டவுட்டே ஆக்சுவலா இது 2த்துல தான் இருக்கு. இத மீறி வேற ஏதாவது வந்துச்சுன்னா சிரிப்பா போயிடும். இந்த க்ளூக்கு முன்னாடியே எனக்கு அதுதான் இருந்தது. Automatically cause a severe type 2 error, type 1 error rate. Type 1 error, type 2 error. Checks the null hypothesis when it is actually true. இதே போடுவோம். அப்போ running multiple pairwise tests on the same data increases the probability of falsely rejecting at least one true null hypothesis by chance. Which specific value must be extracted from a sample to calculate the standard error of the mean SE for one sample t-test? Which specific value must be extracted from the sample to calculate the standard error of
the mean for one sample t-test. Range of the sample standard deviation, sample median, standard deviation. If in an independent sample t-test, what does Cohen's d value of 0.80 generally signify? நான் படிக்கவில்லையே இத. Cohen's d value னா என்னது? Cohen's t. Cohen's d. Am I independent sample test? What does Cohen's d of value 0.80 generally signify? Cohen's d is a statistical measure of effect size that quantifies the difference between two group means in standard deviation units. Unlike p-value that only tell you if an effect size, if an effect exists, Cohen's d tells you the magnitude or practical significance of the effect. Mm-hmm. Mm-hmm. Divide standard deviation means of the two group. ST code is a standard deviation across both groups combined. Used rule of thumb to classify this effect size. Okay, sample effect d is equal to 0.20 na. The difference is subtle, barely visible to the naked eye. Medium 0. More than 0.80 na. The difference is visually obvious, practically significant. Okay. Independent, what does the con generally signify? A large effect size indicating a substantial practical difference between the two group means that the data contains unacceptably high level of variance error. 80% of the 80% probability that the null hypothesis is completely true. A weak statistical significant correlation. Option A. Cones classified 0.2 as small, 0.5 as medium, 0.8 as large effect size. Either in August
Hmm. 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 Okay. Why is the paired sample t test typically more statistically powerful than an independent sample t test with the same number of total observations? Why is the paired sample t test typically more statistically powerful than an independent sample t test with the same number of total observation? It removes person to person variability from the error variance calculation. It does not rely on calculating a sample mean. It artificially doubles the degree of freedom. Eh? It changes the alpha level from இதுவா 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 ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் மீன் தான் எடுப்போம். It removes person to person variability, inter-individual variation from error variance calculation. Sharing the podo. Fundamentally relies on calculating the mean of the difference scores. Mean of the difference தானடா. Sample mean இல்ல. ஒரு வார்த்தையை வச்சு என்னை ஏமாத்திட்டாங்க. A t-test output reports a 95% confidence interval for the difference between two independent means as wow minus 2.35 5.12. What does this tell you about the corresponding two-tailed p-value at 0.05? Hmm? Reports 95% confidence and no difference between two as hmm. எனக்கு இதுக்கும் எனக்கு பதில் தெரியல. Check if a mean difference of exactly 0 falls inside or outside the reported interval boundaries. Inside தான். Must be greater than or equal to
greater than or equal to. Because the confidence interval contains 0, spanning from negative value to the positive value. 0 is plausible value for the true mean difference, meaning the result is not statistically significant. Okay, okay, got it. What shape does the student t distribution curve approach as the sample size and degrees of freedom? Approaches infinity. Uniform distribution curve. Yeah, standard normal. இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Uniform distribution is flat, equal across. Oh, okay. My bad. Normal distribution தான். Which of the following describes the most accurate way to check the normality assumption for a small sample independent t-test? Which of the following check the normality assumption? Examining, okay, continuous, okay. Checking if the sample size of the two groups are perfectly equal. Ifying the range of the data is wider than the standard deviation, ensuring the data consists strictly of counts or frequencies. Normality, yeah. If you perform a paired sample t-test on 20 individuals measured before and after an event, what is the correct degree of freedom? 19. Under what condition would independent sample t-test yield the negative t value? Oh my god. எனக்கு எதுக்கு வருது தெரியலையே. Mean of group 1 is lower than the sample mean of group 2 when the sample variance is completely negative, when a directional hypothesis used incorrectly, when the sample size of group 1 is significantly larger than group 2. I guess this, I'm not sure. Okay, yeah. Okay. Give me harder level. No. எல்லாமே தப்பு வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Oh my god. When utilizing Wells t-test due to severe violation of homogeneity of variance assumption, how does the what Satterthwaite equation directly alter the final calculation to control the type 1 error rate? Wow. என்னதுடா இது? அதையும் போய்க்காம. Satterthwaite. Isophan is a statistical method used to calculate the effective degrees of freedom for a linear combination of independent sample variance. It is primarily used in the Wells t-test to compare two sample means when the population have unequal variance. Okay. So இப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Due to how does the directly alter the final calculation to control the type 1? அம்மாடி, இது எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சா கூட இந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு பதில் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கு. It forces the calculated t-test to follow bimodal distribution with fatter tails. Okay. The artificially scales the numerator differences by geometric mean factor of both group standard deviation.
Systematically substitute individual raw values with non-parametric exponential ranks. It applies a fractional downward adjustment to the degree of freedom, adjusting the critical value hurdle. Wow. Just wow. எனக்கு தெரியலங்க. So consider how changing the degree of freedom parameters alters the shape of the reference t distribution curve and its corresponding critical cutoff coordinates. ம், சும்மா இதை போடுறேன். கரெக்டுன்னு வந்துச்சு. சத்தியமா இது எனக்கு தெரியல. அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் இது. Suppose you are comparing two independent groups where n1 is equal to 10, n2 is equal to 90. Group 1 has a variance of okay 80, while group 2 has a variance of 5. If you mistakenly use a classic student's t-test with a pooled variance instead of Bell's test, what's the most severe statistical risk? Oh my god, statistical power will automatically max out at 100%, leading to an overfitted, unreplicable model. The pooled degrees of freedom calculation will become a complex negative imaginary number. அம்மா ஐயோ வேரியன்ஸ் இருக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து போட்டுரும் வெல்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக. What is the most severe type 1 illiterate? Pooled variance will heavily weighted toward the large group, severely underestimating the two standard error, vastly inflating the type 1 error rate. Abba. Under which explicit distribution condition does the student's t-test completely lose its asymptotic optimality, rendering non-parametric alternatives fundamentally more powerful even at very large sample sizes? When the underlying population distribution has infinite variance, such as what? When the data possesses a perfectly bounded uniform structure across tight interval, the population exhibit mild log normal skewness, but the overall sample size of n is equal to 1000. Ayyo. The data contains 0 tied values across all recorded experimental observation. என்னடா கொஸ்டின் இது? நான் இது 5 வரைக்கும் தான் பண்ண போறேன். என்னால முடியல. நான் போறேன். Completely lose asymptotic optimality, rendering a non-parametric alternatives function even at a very large sample size. Bounded uniform structure across tight interval. Okay, fair. The central limit theorem depends strictly on a finite population variance for Cauchy or extremely heavy-tailed distribution where the variance is infinite. Sample means do not stabilize, making the t-test fail regardless of sample size. Oh, okay.
A researcher utilizes a paired sample t-test if the correlation R between the before and after measurement across subjects is strongly negative. Okay. How does this impact the power of the paired test compared to the independent test? Oh my god. Guarantees that the calculated t statistics will equal exactly 0, neutralizing the hypothesis. What? It doubles the effective degree of freedom, offsetting any variance discrepancy. It drastically increases the standard error of the difference scores, severely reducing the statistical power of the test. It shifts the sampling distribution into non-central F distribution. இதுதான். What is F distribution? What is F test? தெரியல. Parity test. Okay, doubles it drastically increases the standard. Shifts the sampling. Non-central increasing the power. சும்மா போடுறேன். இதுவும் தப்புதான். Drastically increases the standard error of the difference scores, severely reducing the statistical power of the test. Okay. What does the non-centrality parameter mathematically represent within the advanced distribution theory used to calculate exact power of a t-test? I don't know. Continuous scale variables within a general linear. What? Degree of skewness present within the raw sample data distribution. What? The structural distance that the true alternative hypothesis. எனக்கு தெரியலங்க, என்ன விட்டுருங்க. நான் போறேன். பாய்.